Думаю, що так. Доброго дня, шановні гості. Раді вас вітати у Національному банку сьогодні. Сьогодні ми презентуємо пам'ятні монети в єдності «Сила». Це перші монети, які Національний банк вводить в обіг під час війни. Презентація монет відбудеться під час зустрічі заступника голови Національного банку Олексія Шабана з першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою та представниками посольств Франції, Японії, Нідерландів, Великої Британії, Канади, Німеччини, Естонії, Латвії, Швеції, Сполучених Штатів Америки, Чехії, Польщі. Прапори, зокрема цих країн, які надають Україні всебічну підтримку, зображені на реверсі пам'ятних монет в єдності «Сила». Разом з прапорами Литви, Італії та Швейцарії. На жаль, представники їхніх посольств не змогли долучитися до сьогоднішньої зустрічі. Після офіційної частини зустрічі передбачений підхід до преси для запитань-відповідей, у якому візьмуть участь Євген Кондратенко, начальник управління нумізматичної продукції та касових операцій Департаменту грошового обігу Національного банку України, а також Аліна Малюта та Сергій Топкін, автори ескізів монети. Отже, я хочу надати слово першій заступниці міністра закордонних справ України, пані Еміне Джапаровій. Будь ласка. Дякую, пані Галино. Шановні представники дипломатичного корпусу, шановні колеги, друзі, партнери, мені надзвичайно приємно представляти Міністерство закордонних справ сьогодні на цьому, з одного боку, урочистому, з іншого боку, дуже важливому заході, коли ми презентуємо монету, яка, напевно, символізує те, що ми сьогодні переживаємо – єдність. І я хочу від імені колег, всіх дипломатів, які працюють по всьому світу і є вашими колегами, подякувати вам всім за цю підтримку, яку ми бачимо від ваших країн. Однозначно, що на реверсі сьогодні в нас будуть символи 15 країн, монети, яку ми презентуємо. Але країни, які нас підтримують, їх набагато більше. Для нас дуже символічним була резолюція в Генеральній асамблеї ООН, коли нас підтримало більше 140 країн. Зокрема, коли почалась повномасштабна агресія 24 лютого. Для нас дуже важливо є підтримка 40 країн в Рамштайн, які погодились надавати нам зброю і фактично створили антипутінську коаліцію. Для нас дуже важлива є чітка і послідовна політика з точки зору санкційного тиску, бо війна, яку ми переживаємо, вона не є просто конвенційною. Вона не є класичною, вона є багатокомпонентною, і я особисто переконана, що ми переживаємо Третю світову війну, просто ми ще колективно, як світ, не збагнули цього. Я також хочу подякувати від імені міністра Кулеби, від імені президента Володимира Зеленського за зброю, яку ми отримуємо, зокрема високоточну артилерію, зокрема за протитанкову зброю, за зенітно-ракетні комплекси і за все те, що дозволяє нам сьогодні боронити країну. Ви знаєте, що тисячі квадратних метрів окуповано. 20% нашої країни деокуповано. Президент України ставить чітку задачу деокупувати ці території. І ми, українці, напевно, стали явищем для всього світу, коли протягом місяців ми відтворюємо те, що ми називаємо боротьбу за свободу і незалежність. І є таке відчуття, я думаю, що всі українці будуть консолідовані зі мною, і колеги, і Олексій, і Володимир, що без вас і без вашої допомоги ми б не справились в цій війні. Тому щира вам вдячність. І такі символи, які ми сьогодні презентуємо, вони мають увійти в історію всього світу як символи спільної боротьби. Ну і оскільки 93% українців вірять в перемогу, і ми боремо заради цього, тому я сподіваюся, що ця монета теж є нашою спільною перемогою, яку ми також будемо святкувати, коли переможемо агресора. Дякую. Дякую вам. Хочу передати слово Олексію Шабану, який розповість детальніше про нашу монету у єдності «Сила». Будь ласка, Олексію Володимировичу. Шановні пані та панове, я дуже радий, що ми змогли сьогодні зібратись тут разом в Національному банку з приводу введення в обіг нових пам'ятних монет. І це дуже символічна подія, за нашою думкою, бо з давніх давен гроші були проявом соціальної згуртованості, яка допомагала і державам, і суспільствам існувати.
А в умовах сьогодення питання єдності цивілізованого світу в боротьбі з Росією, яка почала загарбницьку криваву війну, набуло особливого значення. І не існує іншого шляху відновлення безпеки, стабільності у світі і гарантувати вільне майбутнє, окрім як об'єднати зусилля. І цими об'єднаними зусиллями забезпечити перемогу Україні в цій війні. І ми щиро вдячні нашим міжнародним партнерам, представників яких ми сьогодні раді вітати на цій презентації, за підтримку у кожній формі, в тому числі фінансовій. Відключення великих російських банків від SWIFT, призупинення її членства і допуску участі у заходах міжнародних фінансових організацій, заборона розрахунків в рублях, угоди обміну готівкової української гривні з європейськими центробанками та відключення Росії, Білорусі від найбільших інформаційно-ділінгових систем, таких як Refinitiv і Bloomberg. Це все маленькі кроки, але ті кроки, які наближають перемогу України у війні. І ми прагнемо увіковічити цю зусилля і глибоку нашу вдячність країнам підтримки в пам'ятних монетах, які ми сьогодні презентуємо. Ми випустили 2 монети у Нейзільбері і у сріблі. Монети називаються «В єдності сила». І вони символічно присвячені єдності країн світу, які всупереч масштабам загрози захищають життя, свободу і справедливість не тільки в Україні, а в усьому світові. І монети увібрали не лише образи, а й дух цієї війни, бо створені вони теж у поєднанні зусиль декількох митців. І авторами ескізів цих монет стали студентка, майбутній дизайнер Аліна Малюта і досвідчений дизайнер і нумізмат Сергій Топкін. Карбувались монети на нашому монетному дворі, і я можу сказати, що в єдності сила – це перші монети, які ми випустили під час війни, і які з'являлись, народжувались від ідеї до випуску під час повітряних сирен. І це перші монети, які ми вводимо під час воєнного стану. І ми вдячні всім країнам, що надають допомогу Україні і підтримку. І на знак нашої подяки ми даруємо перші примірники цих монет представникам тих країн, які нас підтримують і які знайшли можливість доєднатися до сьогоднішньої події. Шановні пані та панове, війна триває. І ми продовжуємо закликати світ посилювати підтримку і допомозі Україні. Дякую. Слава Україні! Дякую. Ми хочемо зараз надати слово нашим іноземним гостям. Прошу до слова ваша високоповажність, пане посол Франції Етьєн де Понсен. Добрий день. Thank you very much for inviting me to take the floor the first. I'm very honored by this gesture. As you all know, since the very beginning of the 24th of February, France, as the other countries present here, have been fully in support of Ukraine, being aggressed by the Russian forces. This unwavering support has been helped by the fact that the French embassy has remained on the Ukrainian soil. Not a single day we have left your country. This was done to express our political support, but also to be more effective in the aid that we have provided. Our scope of support has been very wide, covering both military elements, which is of course of the utmost importance, but also the humanitarian aid, the financial support we have provided as France and as a member of the European Union, quite a large amount of financial support, and also the diplomatic
support or help. And in this respect, I am very proud that France, as the President of the European Union, has managed to grant to Ukraine the status of European candidate. That was one of the great achievements of the French presidency. And in this respect, we all think that the visit of the four leaders, the French President Emmanuel Macron, the German Chancellor Scholz, and the President of the Council Draghi, and the President of Romania, the 16th of June, has been a landmark event and has launched a momentum for this great achievement. Of course, in conclusion, I want to underline that we will remain strongly on your side. We will continue to support you in all domains, in all respect. Last Sunday, the Speaker of the French Senate was in Kiev. He addressed the Rada in the plenary session, and he confirmed clearly this full backing of France towards Ukraine in this very difficult time that you are facing. Thank you very much. Дякую. Шановні гості, онлайн до нас приєднався посол Японії. Хочу надати йому слово. Прошу, ваша високоповажносте, пане Мацуда Кунінорі. Будь ласка, увага на екран. Thank you very much for having me on this very important event, which signifies the unity of allies, partners, and of course, friends. First of all, let me take this opportunity to extend my respect to the soldiers, government officials, and the ordinary citizens of Ukraine who are defending Ukraine every day and night. And also, let me take this opportunity to commend all the measures taken by the National Bank of Ukraine for robust efforts for stabilizing economic and financial situation in this most difficult time under the war. Japan is supporting Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and I assure you that this position will remain unchanged in the future because we strongly believe security in Europe and East Asia is closely linked, connected, and indivisible. Since the outbreak of the war, Japan has provided Ukraine with assistance in a wide range of fields, such as diplomacy, humanitarian aid, financial support, defense equipment and goods, as well as medical equipment. And we will continue to do so. And this is a strong position pursued by Prime Minister Kishida. Now, a week ago in Lugano, Switzerland, Ukraine Recovery Conference was held. And on behalf of the government of Japan, I'd like to express the readiness and willingness of Japan to actively take part in the reconstruction process in Ukraine, not only from the public sector in Japan, but also from the private sectors. And last but not least, throughout this year, in the form of the Group 7, and also for many years to come in the future, Japan continue to be ready and will work with Ukraine as a most important friends and partners. Thank you very much again. Дякую. Також ми отримали відеозвернення від його високоповажності посла Нідерландів, пана Єннеса Демола. Будь ласка, прошу трансляцію. Шановні колеги, добрий день. Шановні колеги, Сьогодні, добрий день. як ніколи, Сьогодні, як ніколи, Україна не словом, а ділом демонструє всьому світу, що таке єдність і що таке сила. надскладний І цей надскладний
час український народ незламно тримає оборону рідної землі, надихаючи своєю стійкістю і волі кожного з нас. Шлях до перемоги нелегкий. Він сповнений болю, страждань і втрат. Але водночас він сповнений віри. Віри в те, що тільки разом ми зможемо відстояти ті цінності, що нас об'єднують. Нідерланди спільно з іншими країнами-партнерами підтримують Україну у її героїчній боротьбі за свободу і європейське майбутнє. Для мене велика честь, що прапор моєї країни викарбовано яка має таку символічну назву – єдності сила. І хоча зараз я, на жаль, не з вами у цій залі, усі мої зусилля спрямовані саме на те, щоб засвідчити, що Нідерланди разом з Україною. Разом ми сила. Слава Україні! Дякуємо. Хочу надати слово представнику посольства Великобританії, пану Ніколасу Хараксу. Доброго дня, шановна пані заступника міністра закордонних справ, пане заступник голови Національного банку, шановні колеги та друзі. Для нас також велика честь бути присутніми на цій презентації пам'ятної монети в єдності сила. Сполучене Королівство та наші міжнародні партнери єдині засуджені до Російської Федерації, які є кричущим порушенням міжнародного права та статуту ООН. Велика Британія підтримувала і продовжує підтримувати Україну під час війни, а також під час відновлення країни зараз і після перемоги. Загальна вартість підтримки Великої Британії на сьогоднішній день становить $1,5 мільярда США, що надаються через багатосторонні кредитні гарантії та понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів двосторонньої підтримки. Велика Британія розгляне низку інструментів для інвестування у відновлення та довгострокову реконструкцію України, включаючи інвестиції, надання експертних знань, гарантії та нові інноваційні механізми фінансування. Програми гуманітарної допомоги та розмінування, які впроваджує та планує Велика Британія, допоможуть відбудувати села, селища та міста. А в довгостроковій перспективі Велика Британія поділиться економічною та фінансовою експертизою, щоб перетворити Україну на глобальний центр інвестицій, бізнесу та передових технологій. Велика Британія візьме активну участь у відновленні міста Києва та Київської області на прохання президента Зеленського. Ми запровадили найбільший, найсуворіший пакет санкцій, які коли-небудь накладалися на Росію чи будь-яку велику економіку. Наразі ми застосували санкції до понад 1000 осіб і понад 100 організацій після вторгнення Путіна в Україну. Ми продовжуватимемо підтримувати український уряд перед обличчям цього нападу на суверенітет і територіальну цілісність України. Велика Британія та міжнародна спільнота виступають проти цієї відкритої агресії та за свободу, демократію та суверенітет націй у всьому світі. Хочу привітати успіхи Національного банку України та вашу роботу особисто у підтримці української економіки та функціонування банківського сектору до і з початку війни. Ви маєте нашу довіру та підтримку.
і ви є важливою, невід'ємною частиною перемоги. Дякую і слава Україні! Героям слава! Дякую. Надаємо слово представнику посольства Канади, пану Річарду Колвіну. Дуже вам дякую. It's an honor to be here today among our friends and partners and allies in this great unified effort. As the coin says, єдності, сила, and that's very true. And it's a beautiful coin. I'd like to congratulate you and thank you for inviting us to take part in this event today. I'd just like to say a few words about international support for Ukraine in defending itself against Russia's unprovoked invasion. The West is fully behind Ukraine. We are collectively supporting Ukraine diplomatically, militarily, financially, with development and humanitarian assistance, and morally. As for my country, Canada, we're one of Ukraine's strongest and most steadfast supporters. Our Prime Minister, Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs were here in May to reopen the Canadian Embassy, and under their leadership we've been very active, continue to be at the United Nations, at NATO, in the G7, other fora in rallying support behind Ukraine. Provided well over $1 billion in loans, just last week committed an additional $200 million in financial stabilization, humanitarian assistance, $200 million, tens of millions in development assistance, $52 million in agricultural solutions. I'll pass over the rest, but it's everything from removing mines, which Russia has planted in Ukraine cities, to supporting accountability for war crimes committed by Russia against Ukrainians. And we took part, of course, in the Lugano conference to help coordinate international help in rebuilding Ukraine. Not only once the war is over, but in reconstructing Ukraine even as the conflict continues. And we're providing considerable military assistance along with all our partners, lethal and non-lethal. And that's just a partial list. And we're just one country among many, among Ukraine's many friends who we see around the table today, who are doing everything we can, investing enormous effort in ensuring that Ukraine succeeds. And Ukraine will succeed. Ukraina переможе. Thank you. Дякуємо. Передаю слово представнику посольства Німеччини, доктору Бертрану фон Мольтке. Дуже дякую. Dear First Deputy Foreign Minister of Ukraine, ladies and gentlemen, dear friends, thank you very much for having invited me to the presentation of the coin in unity, strength. Standing united in strength, this is exactly what G7 leaders pledged at their recent summit in Elmau, Germany, condemning Russia's unjustifiable war of aggression against Ukraine, and standing with Ukraine for as long as it takes in defending her sovereignty and territorial integrity, and provided the needed financial, humanitarian, military, diplomatic, and of course, sanctions support. Let me take this opportunity to commend, as my friend from the Japanese embassy just did, to commend the government and the people of Ukraine for their courage and resilience in resisting Russia's senseless war that has claimed so many lives and destroyed so many cities and villages in your beautiful country. The price that the Ukrainian people pay in defending their homeland, European values and democracy is high. That is why we, the partners of Ukraine, some of them sitting amongst this table, stand together defending universal human rights, democratic values, the rules-based multilateral order. For years, Germany has been a true friend and reliable partner to Ukraine. Working on a bilateral basis, in the first days of the war, German Chancellor Olaf Scholz announced a pivot in Germany's long-standing arms supply policy, the so-called Zeitenwende. As a result,
Germany has provided much needed military support, including heavy weapons, and will continue to do so. I am also speaking of much needed military equipment, of medical treatment in German hospitals of wounded soldiers, and of course I am speaking of heavy weapons such as Panzerhaubitze 2000, Gepard, Iris-T and Mars 2. This support is a continuation of Germany's long-standing support for Ukraine. According to USCE, Germany has been the largest bilateral donor since 2014. Faced with the Russian aggression, Berlin has made available some 430 million euro in humanitarian aid. Some additional 390 million will be made available for reconstruction efforts as a first step. Through the administered account of the IMF, Germany has provided 1 billion euro in support of the Ukrainian budget. The EU has pledged macro-financial assistance of some 9 billion euro, a quarter of which financed by Germany. And the G7 have pledged budget aid amounting to some 29.5 billion dollars and some additional 2.8 billion US dollars in humanitarian aid. And last but not least, on a bilateral basis, Germany has provided unconditional loans amounting in total to some 650 million euros. Rest assured, assistance will continue, as I said, and the G7 leaders did, for as long as it takes. Ukraine, as an EU candidate country, is part of the European family and the free world. Support must and will come for the necessary reconstruction of the country, its infrastructure and its economy. In Lugano, leaders have adopted the Lugano Principles as a guideline for this joint effort. Amongst these principles is the link between reconstruction and democratic and economic reforms. Reconstruction, recovery, reform. This triple R, as I would label it, must be the strategy ahead. I am convinced that with the help of her friends, Ukraine will withstand the Russian aggression and that the recovery process will lead to a stronger, better, more modern Ukraine with renewed and strong institutions as a full-fledged member of the European family, with all the privileges and all responsibilities. In unity, strength. Let's stand united. Slava Ukraini. Дякую. Прошу до слова представника посольства Естонії, пана Маркуса Герінга. Дуже дякую. Dear colleagues, dear friends, this is my honor to be here and pleasure to be present at today's event and dedicated to national unity of Ukrainians and united friends. And the event is symbolically dedicated to the coin, which is engraved in a commemorative coin, єдності, сила. Indeed, strength and unity is a phenomenon which Estonia derived its foreign political principles back in 1991 after the collapse of Soviet Union. And our main and core principle was then, and still is, never alone again. And we do apply the same principle to Ukraine. And with this in mind, I would like to congratulate the government of Ukraine and people of Ukraine on receiving candidate status to the European Union. You will be never alone again. Ukraine is on the front line of evil Russian aggression, and sovereignty and territorial integrity of Ukraine has to be restored within its internationally recognized borders. And we will never accept anything less than that. Each and every Estonian diplomat stands good for that international community will continue to provide all possible assistance to Ukraine, be it political, financial, military, or humanitarian support. This also includes raising the price of aggression for Russia and isolating it both politically and economically. Since beginning of war, Estonia has provided Ukraine with military aid in a value of almost 250 million euros, which is close to 1% of our GDP.
In per capita figures, that makes us the biggest contributor to Ukraine. In addition, we have given humanitarian aid in a value of 16 million euros, and we have welcomed more than 46,000 European refugees, which is 3.5% of our total population. And we do and we will do everything possible to offer them a shelter and safe environment. Government of Estonia is committed to contribute to their post-war reconstruction of the country, and therefore we have officially declared our goodwill and intention to give our patronage to Zhytomyr Oblast. And very fresh and recent news from Estonia. Last Friday, Estonian National Bank started selling their coin card featuring the 2 euro coin, which is dedicated to Ukraine and its freedom. And all the sales and income from this will go as a support to the Ukrainian National Bank. And the coin was designed by Daria Titova, who is a young Ukrainian refugee from Kharkiv, and currently she's studying at Estonian Academy of Arts. Dear Ukrainian friends, in Estonia we have a saying that you will know your true friend in trouble. And being among friends, I can assure that we Estonia and our other friends and colleagues as well, we will continue our military and political support to defend your country and to put an end to this brutal and unjustified war. Дуже-дуже дякую. Слава Україні! Дякуємо вам. Прошу до слова представника посольства Латвії, пані Каріну Лея. Дуже дякую. Так, шановні друзі та колеги, у запрошенні на захід вказано, що пам'ятна монета створена в знак пошани тим, хто підтримує Україну. Але це ми виражаємо вам повагу за вашу єдність, силу та самовіддану боротьбу за свою країну та землю. І Латвія, і наш народ будуть підтримувати вас, доки по всій Україні не запанує мир та свобода. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. Прошу до слова представника посольства Польщі, пана Давіда Томашевського. Добрий день, шановні колеги, шановні друзі. Постараюсь дуже коротко. Польща завжди допомагає і буде допомагати Україні всім тим, що у нас є. Це зброя, це медикаменти, це пальне, це друга гуманітарна допомога. Польщі вдалося дуже швидко змінити багато польських законів, щоб прийняти більше, ніж 3,5 мільйона громадян України. І що головніше, щоб вони відчували себе як вдома. Так що хочу підкреслити, Польща це сприймає як свій обов'язок, щоб допомагати братам та сестрам в Україні. І ми будемо це робити, щоб разом побороти цю агресію. Дякую вам за запрошення. І Польща завжди з вами. Дякуємо. Надаю слово представнику посольства Швеції, пані Марії Лінгрен-Салтановій. First, Deputy Foreign Minister, Deputy Governor, dear colleagues, thank you very much for the invitation to this event today. We are honored that Sweden is among the invited countries. And I would also like to take this opportunity from the Swedish side to commend the Ukrainian people for your tremendous efforts during this difficult circumstances. You're defending your country, but you are also defending our common European values. Sweden is a close partner to Ukraine. We have been so for a very long time. And we supported you politically with humanitarian support, military and financial support since February, some 400 million euros. We also welcome very much Ukraine being a candidate country to the European Union. Our efforts, of course, need to continue, and this was also stressed by my Prime Minister, who visited Kiev a week ago.
So we will continue to stand by Ukraine, and we know that there are a lot of efforts that need to be done in terms of supporting Ukraine in its recovery and reconstruction of the country. And as the coin says, в єдності сила. Ще раз дуже дякую за запрошення. Будемо і в подальшому вас підтримувати. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. Прошу до слова представника Посольства Сполучених Штатів Америки, пана Девіда Шлайфера. First Deputy Prime Minister, Deputy Governor, ambassadors, distinguished guests, thank you. It's a pleasure for me to join you here today for the issuance of this special commemorative coin in unity, strength. Ambassador Brink wishes she could be here with you today. I am honored to represent her and the United States mission here in Ukraine. The United States values its relationship with Ukraine. We take strength and we take hope from your example of courage and steadfastness in the face of violence and aggression. American assistance, American military assistance, humanitarian assistance, civilian security assistance, assistance for reconstruction and reform will continue to flow. The United States stands in unity with Ukraine. I'd also like to extend gratitude to NBU, a steadfast partner of the United States committed to making Ukraine a strong, resilient, and competitive contributor to the global economy. I would also like to recognize and extend my congratulations to the designers of this coin, Alina Maliuta, Serhiy Topkin. It is an absolutely beautiful piece of art. And represents the spirit that I think exists among all of us here at the table today. Thank you once again, Deputy Governor, First Deputy Prime Minister, for your warm invitation today. Slava Ukraini! Дякую вам. Надаю слово представнику посольства Чехії, пану Іржі Прекліку. Ladies and gentlemen, I was a couple of hours ago at the train station for the fourth time in the last 3 months. I had the privilege to welcome a Czech delegation there. And I realized one thing. We all know the pattern. The delegation comes by train from Przemysl to Kiev, stays here one day and leaves during the night, to go back to Przemysl, to Poland. And I realized one thing that I want to share with you. There was one delegation that was first to kind of introduce this kind of political support. And there was the delegation of our Prime Minister, Petr Fiala, together with the Polish Prime Minister, Slovenian Prime Minister. So I'm proud to say that the Czechs were the first to actually come here, even despite actually the fact that there were still Russian forces, 15 kilometers from here. So there was a real political support and real milestone. And another milestone was the supply of heavy weapons. We all remember the discussions in the EU, in the whole West, whether to supply Ukraine with heavy weapons or not. It took a couple of weeks after the Russian invasion. And again, there was one country who was first to send T-72 tanks, and that was my country. I'm also very proud of this. These two milestones were very crucial. Political support, the delegations coming to Kiev, and then the heavy weapons sent to Ukraine. So I promise we'll continue in this support. We are now having the EU presidency, so this support will continue and we will stand with Ukraine. Thank you. Дякую. Шановні гості, я хочу подякувати вам за підтримку України і за те, що ви знайшли змогу приєднатися до нашої зустрічі сьогоднішньої. На цьому ми завершуємо нашу офіційну частину. Для журналістів за 5 хвилин у нас буде прес-брифінг, також буде змога пофотографувати монету, отримати відповіді на свої запитання. Ще раз всім дякую за участь. Дякую.